Okay, we'll start. Okay, in previous lecture, we have started our, we have seen our vision sensor. After that, okay, vision sensors, why it is used vision sensors? These sensors are used to recognize the three-dimensional object in the form of picture. We need vision sensors. Okay, in last lecture we have discussed related to vision sensor, related to that things. Again, there are two types of model, or we can say that the image is captured in monochromatic model and color model. Okay, we have discussed related to that, how that monochromatic model, it is nothing but simply we can say that black and white, okay, images, and the color model is our colored images. We can see again after that we have discussed related to the process. It is related to how that sensing and processing, image sensing and processing is done in the robot. This part we have covered in the last lecture. Okay, as well as we have moved to next part is the IMU. IMU means inertial measurement unit. Okay, in that this device IMU units or the device is used to find orientation of a object in a space. Okay, एखाद्या ऑब्जेक्टचं स्पेस मधलं लोकेशन और इन बिटवीन कुठेही ऑब्जेक्ट असेल, okay, in earth, to find that location we need the this inertial measurement unit, and mostly these units are installed in your aeroplanes. Okay, mostly these are used in aeroplanes to find the location. Okay, this IMU, it works on the three principles. Okay, which are those? One is the accelerometer, gyroscope, and magnetometer. It depend upon that three principles. It works that inertial measurement unit. Okay, we have discussed in morning only these parts, as well as we have seen one video related to that, how actually it is done carried out. Okay, next one is the global positioning system, GPS, we can say that. Again, this GPS are used for tracking or tracing the any person or the mobile or vehicle. Okay, to define that position we need this global positioning system. It is done through satellite. Okay, satellite will send some GPS signals and it is received by the, okay, received by the our mobiles vehicles. Okay, and from that depend upon the longitude and altitude. From that we can define the position of any body in the earth. Okay, एखादी बॉडी असेल किंवा एखादा मोबाईल असेल तर त्याची आपण पोझिशन आपण त्या ठिकाणी डिफाईन करू शकतो हे अर्थवर. हे आपण त्या ठिकाणी डिस्कस केले. Okay, next after that we have seen the some of the advantages and the limitations related to our GPS. Okay, GPS बद्दलचे advantages and limitation we have seen. Okay, next one is the now. Okay, up to this we have seen in the last lecture. Now we will move towards next part of our unit. Second unit is nothing but our sensor selection criteria. Okay, any sensor we have to select with the help of this 15 characteristics. Okay, हे जे काही 15 characteristics आहेत, ह्या 15 characteristics वरून आपण काय करणार आहे तर एखादा सेन्सर सिलेक्ट केला जाणार आहे. Okay, which are those? First one is the range of that sensor. Second one is the sensitivity of the sensor, linearity of that sensor, response time of that sensor, bandwidth of that sensor, accuracy of that sensor, repeatability and precision of that sensor. Next, resolution and threshold of that sensor.
hysteresis of that sensor, type of output, size and weight, environmental conditions, reliability and maintainability, interfacing, and last one is the initial cost, maintenance cost, and cost of replacement. Depend upon that 15 characteristics, we can select the our sensor. Now we'll move. Okay, we'll define each and every characteristics. Okay, of this 50. We will move towards the first characteristics of sensor. It is range. Okay, range is nothing but how we can define the range. Okay, suppose you want to find the range of your scale. Can anyone tell me? Okay, the scale range, स्केलची रेंज काय असते मला सांगा. सपोज यू हॅव वन स्केल, द रेंज ऑफ दॅट स्केल इज, रेंज म्हणजे काय आहे? तर इट इज द, वी कॅन से दॅट डिफरन्स बिटवीन स्मॉलेस्ट अँड लार्जेस्ट स्केल. ओके, स्मॉलेस्ट आणि लार्जेस्ट स्केल मधले जो काही डिफरन्स असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे तर रेंज. आता जर तुम्ही स्केल बघितले तर स्मॉलेस्ट डिस्टन्स किती आहे? 0. अँड लार्जेस्ट किती असणार आहे ते स्केलवरती असतं? 15 और 30 सेंटीमीटर. किती तुम्ही बघितले तर माइट बी यूज 13 सेंटीमीटर स्केल्स. Okay, means the difference between these two is 30 centimeter. Means we can say that the range of that scale is 0 to 30 centimeter. Means we can define the range is from, okay, smallest and largest, we can say that. Similarly, sensor also we have to define the range. Okay, त्या sensor ची काही आपल्याला range define करणं गरजेचं आहे. आता कशा पद्धतीने डिफाईन करतोय तर त्या ठिकाणी इट इज द डिफरन्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट अँड लार्जेस्ट आउटपुट दॅट सेन्सर कॅन प्रोव्हाइड. ओके, मीन्स सेन्सर कॅन प्रोव्हाइड द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू अँड लार्जेस्ट आउटपुट. Okay, depend upon that we can define the range of that sensor. Okay, difference between the smallest and largest input with which it can operate properly. Means we can say that some sensors are, it can work properly up to the 5 centimeter, and some are, it is used for the 100 to 100 centimeters, or some are we can use for the 1 kilometer. Okay, that sensor, it depend upon the range of that sensor. Okay, means distance, how much distance it can be. Okay, for that sensor it can work effectively. Okay, एक असं डिस्टन्स की त्या डिस्टन्स वरती सेन्सर आपला काय असणार तर इफेक्टिवली वर्क होईल. ओके, नाउ रिस्पॉन्स टाइम. Second characteristic is the response time. It is also defined as time required to observe the change in output as a result change in input. For example, we can say that ordinary mercury thermometer response time and digital thermometer response time. Okay, might be you have seen in hospital there are two thermometers. Okay, previously it is used mercury thermometers. Nowadays they are using the digital thermometers. मेडिकल मध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये जर गेला तर त्या ठिकाणी बघितलं असेल तुम्ही, एक मर्क्युरी थर्मामीटर असतो आणि एक डिजिटल थर्मामीटर बघितलेला असेल. आता जे काही पाठीमागं जे होते थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करण्यासाठी जे डॉक्टर यूज करत होते तर ते कसले होते? आपले मर्क्युरी थर्मामीटर. त्यामध्ये एक मर्क्युरी असायचा. ते काय करायचं तर आपण जो काही थर्मामीटर आहे विल हेल्ड आपले जे काही आपल्या टेम्परेचर आहे ते आपण त्या ठिकाणी बॉडीचं टेम्परेचर वी आर मेजरिंग विथ द हेल्प ऑफ दॅट thermometer, mercury thermometer. Nowadays they are using the digital thermometer. तुम्ही जर हॉस्पिटलला गेला तर आता ते मर्क्युरी असलेले थर्मोमीटर बघायला भेटणार तुम्हाला. तर तुम्हाला डायरेक्ट ते डिजिटल भेटते. ओके, यू हॅव टू होल्ड दॅट, automatically it will detect the temperature and it will show in the display. Okay, display वरती
दाखवलं जाईल. तर मी जर विचारलं तर मर्क्युरी थर्मामीटर आणि डिजिटल थर्मामीटर which one is the best one? Okay, which will give the result as early as, okay, कुठला रिझल्ट लवकर देईल मला सांगा तर? आपलं मर्क्युरी थर्मामीटर देईल का डिजिटल थर्मामीटर देईल? हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर लवकर कुठल्या रीडिंग दाखवेल तुम्हाला चेक केलं तर? तुम्ही बघितलेलं असेल. येस, एनीवन गेस? तर ऑब्वियस, okay, due to internet connection, there's some issue was there. Now it is resolved. Now we will move to us. We are discussing about the response time. Response time is nothing but, okay, change in input, okay, with respect to change in output. Okay, time required change in input with respect to change in output. Means we are discussing about the mercury thermometer and digital thermometer. If you see, compare these two, the digital thermometer will give, okay, result faster as compared to mercury thermometer. Means we can say that the response time of digital thermometer is high as compared to the mercury thermometer, because mercury thermometer might be, it required time to take the certain temperature. Okay, this one is the response time. You remember that, okay, change in input or the time required for change in input with respect to change in output. Okay, next one is the sensitivity. Okay, next term is, or the characteristics of sensory is the sensitivity. How can define the sensitive, or how can define the sensitivity? It is defined as the change in output response divided by change in input response. Means again it comes to the response time of the, we can say that highly sensitive sensor show larger fluctuation in the output as a result of fluctuation in the input. Means higher sensitivity of any sensor in input, it will show the high sensitive of the fluctuating output. Okay, those are high sensitive sensors. Okay, they will show the fluctuating output. Next, repeatability or reliability. Sorry, reliability. How we can define the reliability of any sensor? Okay, we'll see. It is the ratio between number of time a system operate properly and number of time it is tried. Means some systems are required a number of trial and error methods, but some sensors are not required. Means we can say that number of times, means when we start any part, it must be started, otherwise some trial and error we should do, and then only then sometime it is started. Means there is some adjustment due to some environmental condition, okay, some error inside that sensors. Okay, for that higher reliability of that part, means some sensors are there. Okay, we have seen that proximity sensor or inductive proximity sensors are used for only for the metal products or the to detect the metal object. But in capacitive sensors, we can say that these are used for metal as well as non-metal. Okay, to detect metal and non-metal. Means we can say that the reliability of capacitive proximity sensor is more as compared to the inductive. Okay, in inductive, we can say that only it will detect the object of metals. Okay, it doesn't, it cannot detect the non-metallic parts. Okay, means metals and non-metals can detect with the capacitive proximity sensor. Mean, okay, that only I have written. It is the ratio between the number of times system operate properly and number of times it should be tried. Next one is the accuracy. It shows
how close the output of the sensor is to exact value. Okay, we are saying that these are the very accurate person. एखादा accurate person आहे आपण म्हणजे काय करतोय तर ज्या गोष्टी एखाद्या वेळेस सांगितल्या त्यावेळेस जर तो कम्प्लीट करत असेल तर त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणतोय तर ऍक्युरेट आहे असं त्या ठिकाणी डिफाईन करू शकतो. ओके, मग एखादी गोष्ट सांगितली तुम्हाला आणि तुम्ही बराच वेळ घेत असेल तर त्या ठिकाणी ऍक्युरेट म्हणू शकेल का आपण तो? ऍक्युरेट म्हणू शकणार नाही. मीन्स यू कॅन से दॅट एखादी गोष्ट सांगितली तर त्या ठिकाणी होणं एक्सपेक्टेड. ओके, मीन्स आउटपुट चेंज, इनपुट चेंज झालं का आउटपुट चेंज झालं म्हणजे त्या ठिकाणी देर इज नो एनी, म्हणजे एखादी असाइनमेंट सांगितली तर लगेच तुम्ही सबमिट करायला पाहिजे, तर त्या ठिकाणी आपण म्हणू की तुम्ही ॲक्युरेसी तुमची जास्त. इट शोज हाऊ क्लोज द आउटपुट ऑफ द सेन्सर इज टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. एखादी आमचं काय एक्सपेक्टेशन असतं की तुम्ही असाइनमेंट लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. ओके, ह्या डेटला सांगितलं तर तुम्ही सगळ्या असाइनमेंट सबमिट करणं एक्सपेक्टेड. त्या पद्धतीनं एखादं सेन्सर असेल त्यांनी 5 सेंटीमीटर व्हॅल्यू दाखवायला पाहिजे असेल तर त्यांनी 5 सेंटीमीटर दाखवली तर आपण काय म्हणणार आहे तर दॅट सेन्सर इज accurate. If it will show more than 5 then we can say that it is less accurate. Okay, more or less we can say that 5 is a 6 किंवा 5 is a 4 जर दाखवत असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय म्हणणार आहे तर त्या सेन्सर्सची ॲक्युरेसी काय असणार आहे तर लेस असणार आहे. ओके, नेक्स्ट लिनियरिटी. Next characteristics of the sensor is linearity. Linearity, how we can define? It represents the relationship between input variation and output variation. Means we can say that as input increases, output should increase. Means input and output are directly proportional. We have seen if I draw the graph of input and output, I will get one straight line only. Okay, means as input increases output should increases, means linearly movement of that input and output. Okay, next repeatability. Repeatability is defined as how constant a sensor is against its, means if at start if it will show the 5 centimeter the distance and after 2 years 5 years if it will start that sensor, it should show the 5 centimeter only. If it will show the 6 centimeter, means we can say that may be some error, or that we can say that there is no repeatability of the characteristics. We can say that it cannot show repeatedly same reading. Okay, next one is the size, weight, and volume. Size is critical consideration for joint displacement sensor. Size almost every sensor must be same, or some if you see that inductive and capacitive proximity sensors, the size of both are same, but advantages of the capacitive sensors are more. Okay, for that we can choose the capacitive rather than going to inductive. Next, when robots are used dynamic machines, weight of the sensor is important. Means those machines are in dynamic condition. In that case, weight is very essential. Okay, in that case, we have to choose such sensor whose weight is very less. Okay, and it will sustain dynamic load. Next, volume or space also critical to micro robots and mobile robots used for surveillance. Means those are surveillance robots. For that, okay, for those robots, the size is very essential because small robots. If you design the small बाकी robot, क्वालिफिकेशन असेल तर कर. hello, नको भैया परत कुठे आणखी हे करत बसतो. Samishta, फक्त खाली ऍड करायचंय ना. Saurabh, hello. Volume is very essential because we're designing small micro elements like we can say that ant, or if you are designing the small dog
dog robots, then in that the size of sensor must be smaller and smaller. Okay, cost is important, especially when quantity involved is large in the end application. Okay, again, cost also very important, because we are designing sensor and the cost of that sensor is 1 crore, then no one can purchase that and no one can install that. Okay, if we are saying it is very one quality has very good, then also no one can purchase that sensor, because uh, because the cost is high. Okay, means cost also it is very essential to install in the product. Okay, this is about the your sensor. Okay, हे आतापर्यंत काय बघितले तर सेन्सरचा जो जेवढा काय पार्ट आहे ते सम आर द रिमेनिंग विल टेक नेक्स्ट वन, नो प्रॉब्लेम. इट इज व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन टर्म्स, यू कॅन गो थ्रू इट, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. ओके, जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. फक्त त्या ठिकाणी दोज आर इम्पॉर्टंट, आय हॅव टेकन दॅट ओनली. जे काही इम्पॉर्टंट मला वाटतात ते मी फक्त या ठिकाणी घेतलेले. नाव you have any problem in the characteristics of sensors? Yes, if anybody having any problem, please let me know, otherwise we will move towards the next part of this chapter. Yes, anybody having any problem, let me know, otherwise we will start the next part of this one. Yes, no, please write in chat box. You have any problem in sensors? Up to till date we have covered characteristics of sensor. Yes, you have any problem, let me know, otherwise we will continue next part. Be fast. काय तर सांगा रे, काय समजलं न समजलं, पुढे जाऊया आपण. Shall we continue next part? Shall we start? No reply, no one is present for class, just on Zoom. Okay, Prerna has given reply. Yes sir. Okay, thank you Prerna. Okay, again Omkar also given, continue. Okay, we'll move towards the next part of this one. Already we have discussed this chapter consists of 3 parts. Okay, ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला 3 पार्ट बघायचे. पहिला म्हणजे आहे तो सेन्सर आहे, सेकंड जो आहे तो ऍक्च्युएटर, अँड थर्ड जो आहे तो म्हणजे आपला काय तर एंड इफेक्ट. Okay, out of that we have finished sensors. Now we are moving towards the actuator. What is mean by actuator we'll discuss today, and we'll see the different types of the actuator which is used in the रोबोटिक्स मध्ये जे जे ऍक्च्युएटर असतात तर त्या ठिकाणी आपण बघणार आहेत वेगवेगळ्या टाईपचे कुठले ऍक्च्युएटर असतात ते आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार. ओके, नाउ विल फर्स्ट वी शुड नो व्हॉट इज मीन बाय ऍक्च्युएटर. ऍक्च्युएटर म्हणजे काय हे आपल्याला पहिल्यांदा माहित असणं गरजेचं. An actuator is a component of machine that is responsible for moving and controlling a mechanism or system. Okay, here I have written actuator म्हणजे काय, एक मेकॅनिकल कंपोनेंट आहे. ओके, तो काय करतोय तर मेकॅनिकल कंपोनेंट, दॅट कंपोनेंट actuator मेकॅनिकल कंपोनेंट जो आहे त्याचं काम काय आहे तर एखाद्या कंपोनेंटची मोशन आहे ती कंट्रोल करण्यासाठी जो काही आपण एलिमेंट यूज करतो तो म्हणजे काय आहे तर ऍक्च्युएटर. फॉर एक्झाम्पल, ओके, फॉर एक्झाम्पल एक पाईप आहे तुम्हाला आणि त्या पाईप मधून वॉटर फ्लो होत आहे. त्या वॉटर फ्लो जर तुम्हाला काय करायचं आहे तर कंट्रोल करायचं असेल तर त्या ठिकाणी काय असेल तर त्या ठिकाणी काय करायला लागेल तुम्हाला. आय विल इनलार्ज दिस वन. ओके, ओके, एक पाईप आहे, त्या पाईप मधून वॉटर फ्लो होतोय. ओके, त्या वॉटर फ्लोला मला काय करायचंय तर कंट्रोल करायचं. तर कंट्रोल करण्यासाठी आपण कुठलं इक्विपमेंट यूज करतो
कोणतं इन्स्ट्रुमेंट असतं आपलं, एखादं फ्लो पाईप मधून फ्लो होत असेल तर त्यासाठी कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, वॉटर फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी काय यूज करतो, कॅन एनीवन? Suppose I want to control the water, okay, which is moving from the pipe. To control that, which equipment we are using to controlling purpose? Can anyone tell me? कोण सांगेल मला कंट्रोल करण्यासाठी काय यूज करतो? Yes, कोण सांगेल? फास्ट, बी फास्ट. I want to answer from you. सिंपल आन्सर आहे. लक्षात आलं मी काय विचारतोय? एक पाईप आहे, एक पाईप मधून मी काय करतोय, वॉटर फ्लो होत आहे. त्या वॉटर फ्लोला मला कंट्रोल करण्यासाठी एक डिव्हाइस, मेकॅनिकल डिव्हाइस यूज करायचं आहे. ते डिव्हाइस कोणतं असू शकेल? पिस्टन, फॉर्म पिस्टन, और एनीथिंग एल्स? Omkar has given answer piston. Piston wall or wall? Okay, wall, correct. Next, anyone other? लक्षात येते मी काय म्हणतोय? एक पाईप आहे, त्या पाईप मधून वॉटर फ्लो होते आणि त्या वॉटर फ्लो जो होतोय तर मला त्याला काय करायचंय, तर कंट्रोल करायचंय. तर कंट्रोल करण्यासाठी काय म्हणतोय, तर ओंकार म्हणलेले वॉल यूज करू शकतो. एनी अनदर आन्सर? फ्लो कंट्रोल वॉल. आकाश म्हणतोय फ्लो कंट्रोल वॉल आपण इन्स्टॉल करू शकतो. ओके, म्हणजे काय करायचंय तर त्या ठिकाणी तर मला वॉटरचा फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी तर आपण काय करू शकतो, तर ज्या पद्धतीने ओंकारने सांगितले किंवा आकाशने सांगितले, तर वी कॅन यूज द wall, okay, and wall, with the help of wall we can control the movement of water. Okay, this wall is known as, हा जो काही वॉल आहे त्यालाच आपण काय म्हणतोय, तर ऍक्च्युएटर असं डिफाईन केलं. ओके, लक्षात येते? त्या वॉललाच आपण काय म्हणतोय, तर ऍक्च्युएटर असं म्हणतोय. लक्षात आलं सगळ्यांना? म्हणजे एखाद्या फ्लुइडला कंट्रोल करण्यासाठी जे काही मेकॅनिझम यूज करतोय त्या मेकॅनिकल एलिमेंटला आपण काय म्हणतोय, तर ऍक्च्युएटर असं म्हणतोय. ओके, एक्झाम्पल, अनदर एक्झाम्पल आय हॅव गिवन. बाय ओपनिंग अ वॉल इन सिम्पल टर्म्स इट इज अ मूव्हर. म्हणजे त्या ठिकाणी ओपन केल्यानंतर वॉल काय होणार आहे, तर फ्लो कंट्रोल होणार आहे. त्याला आपण काय म्हणतोय, तर ऍक्च्युएटर असं म्हणतोय. अगेन this one is the piston and cylinder, also we are using the actuators. Okay, for what purpose we are using the piston and cylinder? Where you have seen? तुम्ही पंप बघितले असेल, वॉटर पंप इन हाऊस, पाणी काढण्यासाठी पंप बघितले असतील तुम्ही बरेच ठिकाणी. विलेज मध्ये गेला तर तुम्हाला अशा टाइपचे पंप मिळतात. तर इट इज वन टाइप, दॅट पंप इज नथिंग बट आवर one type of actuator. This pump are used to lift the water and deliver to the ground. Okay, म्हणजे it will lift digged from the ground and it is moved to the surrounding ला मूव केलेले तुम्ही बघू शकता. Next we will discuss about this one, actuator. Actuation is the process of conversion of energy to mechanical form. A device that accomplish with this conversion is called as a actuator. Actuator plays a very important role while implementing control. The control provides command signals to the actuator for actuation. Okay, means sometimes those are electrical actuators we require to provide some electrical signals for actuating. Like motor also, it is one kind of the actuator. Okay, for motor we have to start or stop, means we are providing some electricity, or some are the which are the controlled with some signals also. Okay, next one is the control course aims at driving the actuator when an event has occurred or an action is desired. Means we can say that driving the actuator when an event has occurred or an action is desired. Means for to get a one event we require the for driving
वी रिक्वायर्ड द ऍक्च्युएटर्स. एखादा इव्हेंट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी ऍक्च्युएटरची आपल्याला गरज भासणार. नेक्स्ट, actuators are the muscles of robots. Means simply we can say that actuator are the muscles of the robot. Okay, without muscles human cannot be moved. Similarly, the muscles are the actuators of robot. Okay, actuator may deliver rotary or linear motion. Means it can be, it is the motion is linear or the rotary. Okay, some are the rotary actuators. Which are rotary actuators? Like motor, we can say that rotary actuators. Again, linear is the, okay, piston and cylinder. Okay, might be you have seen in JCB machine there are linear actuators are used for giving the movement of arm. त्या आर्मला मुवमेंट देण्यासाठी तुम्ही बघितलं असेल, जेसीबी मशीन सगळ्यांना माहित असेल, तर त्या जेसीबी मशीन मध्ये जे काही ऍक्च्युएटर असतात ते कशासाठी ऍक्च्युएटर, म्हणजे जे काही पिस्टन आणि सिलेंडर तुम्ही बघितले असतात वेगवेगळे, त्याला अटॅच केले जातात. तर ते कशासाठी अटॅच केले जातात, तर त्या जो काय आर्म आहे किंवा जी काय त्याला एक हँड आहे त्या जेसीबी मशीनचा, तो काय करणार आहे, तर त्या हँडची मोशन तुम्हाला जर कंट्रोल करायचे असेल तर त्या पिस्टन आणि सिलेंडर किंवा लिनियर मोशन जे काय असतात, लिनियर मोशन ऍक्च्युएटर असतात, त्याचा आपल्याला त्या ठिकाणी यूज करणं गरजेचं. आपण बघणारच आहे कुठले कुठले असतात, कसे यूज करतात, कुठे यूज करायचं, हे आपण ह्या ठिकाणी डिस्कस करणार आहे. There are many types of actuators available depending on the load involved. Okay, means also the actuators are different depend upon the loads also. Means for heavy loads we have to use the hydraulic actuators. For light loads we can use the pneumatic actuators also. Okay, the term load is associated with many factors including force, torque, speed, operation, accuracy, precision, and power consumption. These are the some of the terms related to the actuators. Now we will move towards the next part of this one. Next one is the our first actuator. It is hydraulic actuator. The hydraulic actuator म्हणजे काय हे आपण आता डिस्कस करू. Okay, now we have discussed what is mean by actuator. You should remember actuator is nothing but, actuator कशाला म्हणायचं तर, the actuator is nothing but we can say that, okay, the controlling element, mechanical element, that element is known as a actuator. हे एक मेकॅनिकल कॉम्पोनंट आहे, तो काय करणार आहे तर एखाद्या मुव्हिंग फ्लुइडला कंट्रोल करण्याचं किंवा एखादी गोष्ट डिझायर करण्यासाठी जे काय आपण कंट्रोलिंग साठी जो काय एलिमेंट यूज करतो त्या एलिमेंटला आपण ऍक्च्युएटर असं म्हणलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट वन इज इथं हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर. तर हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर कशाला म्हणायचे, द ऍक्च्युएटर्स विच आर वर्किंग ऑन ऑइल. ओके, जे ऍक्च्युएटर्स ऑइल वरती वर्क होतात त्या ऍक्च्युएटरला हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर असं. Next, hydraulic actuators utilize high pressure fluid such as oil to transmit force to the point of application design. Okay. Next, a hydraulic actuator is very similar in the appearance to that of pneumatically driven. Means we can say that pneumatic actuators and the hydraulic actuators are similar, only working fluid are different. In hydraulic actuators we are using oil as a working fluid, and in pneumatic actuators we are using air as a working fluid. Okay, and the function of both are the same one. Now we will move to us. The hydraulic actuators are used in robots handling heavy loads. Okay, where we require, okay, maximum force. Okay, in that case we have to use such kinds of the hydraulic actuators. अशा टाइपचे आपल्याला हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर, ज्या ठिकाणी मॅक्झिमम फोर्स, मॅक्झिमम प्रेशर ज्या ठिकाणी लागणार आहे
किंवा एखादं हेवी लोड लिफ्ट करायचे असेल तर त्या केसमध्ये मला काय करायला लागणार आहे तर हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर्सचा यूज करायला लागेल. ओके, नेक्स्ट these actuators can produce very high force if we compared them with other actuators. Okay, if you compare with pneumatic and the electrical actuators, these are providing very high force with the hydraulic actuator. Next, these actuators are deployed where high speed, accuracy, and stability are required. Okay, these are used for the, now we have discussed, okay, for high force, high speed, high accuracy, and high stability. Okay, when we need it, then in that case we use the hydraulic actuators. Now this one is the one of type of hydraulic actuator. Okay, in this you can see here it is piston and cylinder arrangement. It consists of two ports. Okay, one is the inlet port and an outlet port. You will get two ports. One is the inlet and outlet. Okay, here we have written this one is the piston rod, rod seal, piston and seal, and this one is the cylinder. आपला जो काही part आहे तो cylinder असतो. Okay, now when we supply the oil, pressurized oil, here the piston will move further, okay, in forward direction. And if I will apply the pressure from the back side, okay, it will retract its original position. म्हणजे तो काय करेल तर पाठीमागच्या साईडला रिट्रॅक्ट होईल. हे लक्षात येते का? म्हणजे ज्यावेळेस मी समोरच्या इनलेट मधून प्रेशर अप्लाय करेन त्यावेळेस द पिस्टन्स विल मूव फॉरवर्ड अँड इफ आय अप्लाय द पिस्टन फ्रॉम द बॅकवर्ड साइड it will retract backward side or retract to its original position, we can say that. Okay, these actuators have cylinder and piston arrangement which is shown in the following figure. Okay, this figure it is shown the chamber is filled with hydraulic fluid. Okay, in this cylinder it is filled with the hydraulic fluid. It is nothing but oil, high pressurized oil. This pressure is applied to the fluid which will push the pistons and that will move the actuator output shaft. म्हणजे ज्यावेळेस मी हाय प्रेशर फ्लुइड सप्लाय करेन त्यावेळेस काय करणार आहे तर पिस्टन मूव्ह होणार आहे आणि त्यावेळेस आपल्याला काय भेटेल तर त्या ठिकाणी तर आपल्याला हा जो काही पिस्टन आहे पिस्टनचा शाफ्ट आहे तो मूव्ह झालेला आपल्याला बघायला मिळेल. द हायड्रोलिक actuators can convert the piston movement into the linear and rotary movement. Means these pistons can either move in linearly or the rotary, depend upon, we can say that, the movement. Now we'll play one video in that you will see actually how it works. हे कसं वर्क होते हे तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. Large this one. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences just sound confusing. हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है वो कैसे काम करता है और वो भी एनिमेशन के साथ हम जानेंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर का कंस्ट्रक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और ये जानेंगे कि उसमें कौन सा ऑयल का यूज किया जाता है और कैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर को पावर मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर में पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है। इसके सिलेंडर में दो पोर्ट होते हैं, दोनों पोर्ट्स में दो होस पाइप कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर जो होस पाइप है वो कनेक्टेड रहता है पंप से। पंप के आगे में लगा रहता है सोलोनाइड वाल्व जो रेगुलेट करता है कब कौन से पोर्ट पे ऑयल को फ्लो कराना है, कौन सा वाल्व ओपन करना है, कौन सा वाल्व क्लोज करना है। सिलेंडर में जब निचले वाले पोर्ट पर ऑयल एंटर करता है तो वो पिस्टन को बाहर की तरफ ढकेलता है, जबकि जब सिलेंडर में ऊपर वाले पोर्ट पर ऑयल एंटर करता है तो सिलेंडर जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। जब एक पोर्ट पर ऑयल एंटर करता है तब दूसरी पोर्ट से ऑयल जो है वो वापस जाता है पंप के थ्रू, सोलोनाइड वाल्व के थ्रू
और वो रिजर्वायर में वापस चला जाता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है वो वर्क करता है पास्कल्स लॉ के ऊपर, यानी कि इसका प्रिंसिपल जो है वो पास्कल्स लॉ है। यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल 68 का इस्तेमाल किया जाता है और पंप के साथ में सोलोनाइट वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। सोलोनाइट वॉल्व को रेगुलेट करता है कब कौन सा वॉल्व ऑपरेट होगा, और इसको ऑटोमेटिक में भी चलाया जा सकता है और साथ में मैनुअल भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। हैवी हाइड्रोलिक सिलेंडर्स को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक पावर पैक का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक पावर पैक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक रिजर्वायर टैंक होता है, उसके ऊपर में हाइड्रोलिक पंप्स लगे होते हैं। हाइड्रोलिक पंप के आउटलेट पर आपका सोलोनाइट वॉल्व कनेक्टेड रहता है, साथ में प्रेशर गेज भी दिए रहते हैं उसमें, और एक इमरजेंसी के लिए नाइट्रोजन सिलेंडर भी रहता है। नाइट्रोजन सिलेंडर जो है वो इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है जब कभी ऑपरेटिंग के दौरान अगर आपका इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद हो गया, किसी कारण की वजह से पावर ऑफ हो गया, तो आपका जो नाइट्रोजन सिलेंडर है वो यहाँ पर पावर देता है इस हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी एक्सट्रीम कंडीशन पर कोई भी एक्सीडेंट ना हो। अगर आप कहीं हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑपरेट कर रहे हैं, सडनली वहां का पावर जो है वो ऑफ हो गया, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप प्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में भी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन से देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। Okay, next one with us, one more. Just we will see that one also. An actuator is a component of a machine that is responsible for moving and controlling a mechanism or system. For example, by opening a valve. The motion it produces can be either rotary or linear. They require a control signal at a source of energy, typically electric current, hydraulic fluid pressure, or pneumatic pressure, and convert that energy into motion. Hydraulic actuators, as used in industrial process control, employ hydraulic pressure to drive an output member. These are used where high speed and large forces are You can required. see here. The in fluid JCB used in machine. hydraulic actuators is highly not compressible, so that pressure applied can be transmitted instantaneously to the member attached to it. A hydraulic actuator consists of a cylinder or fluid motor that uses hydraulic power to facilitate mechanical operation. The mechanical motion gives an output in terms of linear, rotary, or oscillatory motion. Hydraulic actuators are rugged and suited for high force applications. They can produce forces up to 25 times greater than pneumatic cylinders of equal size. They also operate in pressures as high as 4,000 psi. They can hold force and torque constant without the pump supplying more fluid or pressure due to the incompressibility of fluids. Hydraulic linear actuators operate similarly to pneumatic actuators, but an incompressible liquid from a pump rather than pressurized air moves the cylinder. Stay tuned to Galco TV for more tech tips, and be sure to visit galco.com to view our full product catalog. Okay. Might be you understood this one, how it is works. Okay, there are two ports. From one port, it will pass this piston rod will move forward and backward, depend upon the which port it will move. Now we'll move towards the advantages and the disadvantages of the hydraulic actuator. The advantages are high efficiency and high power to size ratio. Next advantage is complete and means previously we have discussed the efficiency of this hydraulic actuators are more, as well as power also more as compared to pneumatic and electrical. The next, complete accurate control over speed, position, direction of the actuators are
possible. Okay, this also we have discussed. They generally have a great load carrying capacity than electric and pneumatic system. Means, okay, due to the high load carrying capacity, okay, we are using these are hydraulic actuators in the JCB machines. Okay, जास्त load carrying capacity असते त्यामुळे आपण हे use करतो. As well as might be you have seen in tractor trailers. Okay, for dumping purpose we will find such kinds of the hydraulic actuators. त्या ठिकाणी hydraulic actuator तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. हे जे ट्रॅक्टर डम्पिंग करतात तर त्याच्या डाउनवर्ड साइडला त्या ठिकाणी बघितलेलं असेल तुम्ही. No special mechanical linkage are required, that is direct drive is obtained with mechanical simplicity. Self lubricating and non corrosive. Okay, due to presence of accumulator which act as a storage device, the system can meet sudden demands in power, and hydraulic robots are more capable for withstand shock loads than electrical robots. Means high shock also we can use such kinds of the hydraulic actuator. Now we'll see some of the disadvantages of hydraulic actuators. Leakage can occur to cause loss in performance, general contamination of the work area. There is also higher fire risk. Okay, means due to we are using the fluid or oil, it may be chances of, if higher the pressure, it may be chances of burst that pipe, and due to bursting of that pipe, leakage may occur, and due to leakage, okay, cost of that it will increases. The repairing cost we can say that more. The power pack can be noisy, typically about 7 decibel, louder if not protected by acoustic muffler. Means these are the produces more and more noise as compared to the other. Means might be you have seen in JC machine, while moving that arm, it will make the noise. Okay, that arm, if I move, then it will produce the noise. Change in temperature alter the viscosity of the hydraulic fluid. Thus, at low temperature, fluid viscosity will increase, possibly causing sluggish movement of the robot. Means we can say that the viscosity will change depend upon the temperature. Temperature difference होती की viscosity change झालेले तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. For smaller robots, hydraulic power is usually not economical feasible, as the cost of hydraulic component do not decrease its proportion to size. Means the size of hydraulic actuators are larger one. Okay, for that we cannot use for the small robots. Yes, as well as the cost of that components also very high. Servo controls of hydraulic system is complex and is not as widely understood as electric servo motor. Okay, means we can say that the hydraulic systems is complex. These are the walls are required, pipes are required. Means the complex system will generate, but electric motors, there is no any wire, 2 wires only we have to provide, and it will start the motor. Means like motor, it cannot be cannot be easy like hydraulic system. हे hydraulic system मध्ये complex system आहे, आणि electric motor आपण काय म्हणू शकतो तर easy as compared to the okay working principle. Okay, ते work easily ते ठिकाणी आपण start करतो. With one button we can start that. Okay, this is about the disadvantages of hydraulic actuator. Next one is the pneumatic actuators. Now it's time over. We'll take a review, today's review, and we will end today's lecture. If anybody having any problem in this, you can ask. Otherwise, we will stop here, and we will start the pneumatic actuator in the next lecture. If anybody having any problem, you can ask. Otherwise, you can write your roll numbers in chat box and you can leave the meeting. No problem.
write down fast and you can. Others, please write down your roll numbers. Otherwise, I will end the meeting. Write down fast, everyone.